Seems a pleasant enough little place. How nice to see you, my young friend. Beg your pardon! How dare you threaten me? What's going on here? After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Orn. They must have come this way. Think! Так, блядь, что происходит? I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be so... Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! Да куда кривая карга? You there! I see you! Ай, блин, Stupendous! Boy, I'll watch the light go out of your eyes. еще двое. Вашего появился новый тип врагов. Здесь вы можете получить ценную информацию о врагах, например, об уязвимости к определенным заклинаниям. Где коллекция? Да? Враги. Режущее заклинание. Нет режущих заклинаний. Что это такое? I'm not going anywhere. Против камней, короче, You will pay me! Бля, как же хорош. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Надо было Hogwarts. уворачиваться. Я опять забыл про это. Алло. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You're a researcher. Nor Ой, блядь, все прощелк. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were mere myth. mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb,
Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The mallow sweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of mallow sweet with me. It's just over there by my tent. Пойдем сходим, я сам молодой. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the mallow sweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallow sweet on the swell. И как я ее брошу? See what happens. Тетя... А, это сюда надо бросить. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Зажечь их нам надо. В любом порядке. Beard! The flames make the pyre sink. Или в любом порядке. Beard, how beautiful! What a day! I can Опа, hardly здорово, believe it. Мерлин. I take it we can call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Это основное задание. Так, надо пройти допуск задания от гоблина. Краденая тележка. Правда, бежать далеко. 500 метров, но... Ну что поделать. Главное на бонфайр зарубить, чтобы потом сюда не бегать. Здесь-то близко. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Orn. Враги какие-то. Паук. Опа, домики, домики, домики какие-то. Rebellion. Чешуя дракона. А что, ее даже взять нельзя? Как скучно. Не надо, дядя. Не надо, дядя. Бей. Past the ruins. I'm on the right track. А я просил. А я предупреждал.
Пойти самому напасть. Incendio. Leviosa. Да, несложная. Shame you're so foul. Пещерочка какая-то. Давай я на платформу. Revelio. Да, вот не совсем понятно, что дальше делать. Ой! А точно, можно здесь раз выиграть. Надеюсь, засчитает. Давай, атакуй. Ты. Incendio. А там еще пришло подкрепление. Reparo. Incendio. Leviosa. Accio. Incendio. Yes. Incendio. Leviosa. И что, ничего не выпало с такого здорового? Incendio. Nothing about you now. Leviosa. Accio. Incendio. Ой, ты не рискнул. Leviosa. Accio. Incendio. The beasts are safer now. Блин, столько всего, но заклинаний нет. Сломать доски никак я не могу, чтобы открыть. Надо бегать по заданиям, по главным, чтобы все заклинания открыть, потом уже исследовать карту. An encampment. This must be it. Looks as if there's more than one way to enter. Они сразу враги. Нахуй. Здорово. Incendio. Play with that. How many of you are there? Incendio. I should have been. Да ёшкин кот. Leviosa. Incendio. I won't rest until you're dead. Leviosa. Accio. A miss. Was that your bet? I will make you pay. Leviosa. Incendio.
You won't stop me. Да как ты притягиваешься? Ты чё? Your spells glance off of me. Ты какой-то жесткий, вот только через левиосу. Еще двое там. Well, this is sad. Really, it is. Run, Rockwell, unite! That was unimpressive. What an unfortunate disappointment. You were never Да going to хорош! win. Ну последний враг, ты чё? Looks as if there's more than one way to enter. Какая же скотина этот гоблин, We'll конечно. reclaim what is. Кто это посмел? Up for a bit of dying, are we? О. Ну, последний спрятался. Вот убежать решил? I know I heard something that time. Heard something made a sound. Must have been me. Ну-ка иди сюда. Убивать тебя буду. That was quite something. Now, to Freon's Блин, там carts. новые испытания. Мантия изумрудного цвета. Угу. 4 столба. Что бы это значило? Понятия не имею. Leviosa. Ну, конечно, ты мимо залезешь. Ты ж тупая, как пробка. Вот, такое дело. Вот вижу что-то 4. Тут 4. Там есть платформа. Может, на них надо наступить? Их поджечь? Incendio. Leviosa. Accio. Не знаю, Reparo. почему. Quite an enchantment. The carts are returning to on. Шарики, нужны шарики. Accio. Акио, пошли за мной. Вот что надо сделать 4 раза.
Нифига себе. Технологии. Вижу еще. Эти же места как-то указывают, на подсказке, где они находятся. Эти сами ячейки, по крайней мере. Где брать шарики? Или, может быть, шарики все внутри? Reparo. Фига не понимаю. Ладно, черт бы с ним. С этим местом, с этими шариками. Голубь, который живут дворняги. Не, в принципе. Можно, конечно, сюда добежать. Чтобы тут была точка, куда я мог телепортироваться. И все, и обратно по задачам. What are you up to now? Все, задача. Деревня. А тут что дальше? А тут еще деревня. Not sure how I'd fare in a little place like this. Где тележки? Я же их выпустил. Что они не приехали? If you're here for my wares, Arn, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. Было The ones трудно. I faced were determined to make things difficult.
Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. Где деньги? You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. What a nice idea, хоть так. Ron. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. All the best to you. Once my carts arrive, I'd be happy to show you my wares. Жадные, конечно, гномы, это ужас. Что дальше делаем? Посетите занятия в течение дня. Окей, погнали. Сейчас мы быстренько тэпнемся. Карта Хогвартса. А, вот сюда надо. Легко. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Это что, все отсталые, которые не знают эти заклинания? Я думал, я один такой вот. I hope you were able to take care. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. Как я все это The время disarming воевал без charm may often be Экспеллиармуса. all you Почему ты меня need to учишь defeat этому the в most последний powerful момент? dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Давай-ка мы заменим репару на Экспеллиармус. You seem to have the right end of the stick, Неплохо. but keep practicing. Задание. Что у нас по заданию? Зельеварение. Снага-то даже еще не было May save your по-любому. life. Revelio. Shouldn't there be orders or someone from the ministry guarding the school? Professor Blackwood. Хорош трындеть все вместе. Успокойтесь. Начать. Открыто. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all.
Я Points for Ravenclaw. рассказать, какой Before когтевран. today's class is completed, очко дать. each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Целый котел сейчас зелье сварю, на всю игру хватит. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. My parents considered keeping me home from school this year after the Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be Ты everywhere. говори быстрее, что Listen, хочешь. anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Сколько платишь? I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. Ладно. Very well. I'll bring you a Fwooper feather. Brilliant! Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. A well-prepared witcher wizard always. Нет. Армяне. Распоряжение. Понятно. Яйца. Ничего себе, вот это вот перо не очень ценное. И он точно не заметит фиолетового пера здорового отсутствия. Оно у него одно было. Мне жопу разорвут, блин, за то, что я его взял по-любому. Precision is key when brewing potions. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Should you Тоже мне во chop все the чашки, Dittany or crush говорит it? он. The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. Ну, хоть не так долго, 30 секунд.
суп, конечно, сварю. А то они как-то быстро улетают. Все, одной хватит, надоело мне варить. And now we Давай, add the погнали. mallow sweet. Что, сварил? And that's odd. What's happening? Дайте я лучше отойду. Wait, Я it's not жахну. supposed to. Ah! Get it! Dragon Dung! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be Отлично, points from конечно. Gryffindor. Again. Mr. Weasley did Хотя, not do this on his минус очки own. Гриффиндора, His это хорошо. accomplice will answer to me as well. Ах ты тварь рыжая, я из-за тебя понесу наказание. Встретимся в дуэльном клубе, Wasn't придурок. expecting that literally to blow up in my Я face. тебя порву. It was rather brilliant, though. I'd better clean up. You should. I brewed an Edurus potion, as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Это все рыжее обаяние. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Ну блин, а и тут у меня будет котел. Это как-то I далековато. think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Слышь ты, рыжий, ты оправдываться будешь? That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Professor Sharp wasn't happy. Leave me out of your grand plans next Тварь time. ты рыжая. Sorry to hear that. Подставил. Hopefully he's already forgotten about it. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise. Fewer explosions. Greetings, young Slytherin. В смысле, мне Scrope knows about the old book you found for Мне Professor Fig. гоблины Scrope эти can help пишут, you. что за фигня? And you Кто can им help мой мейл Scrope дал? get to the courtyard past the pendulum. If you don't know it, you'll see it easy enough. Вот And эти don't пса. tell anyone what you're up to. Especially Professor Black. Я вроде это выполнил. Это я тоже выполнил. А этому что надо? Гоблин, который что-то знает. Так, задач у меня все равно других нету. Значит, идем к нему. Ugh, my robes are going to reek inspiration. Ой-ой-ой, что я Someone вижу? gets struck by a cursed Revelio. broom. We do hope it's you. Портрет Иллиуса. Heard you're defending Hogsmeade against Trill.
Кстати, может экспеллиармус? Expelliarmus! Incendio! Все еще непонятно. Что тут может помочь? Слышь, меня в лес вывести хочешь? Что за фигня? Мне это не нравится. Акио, давай сюда. Ближе. Levioso! Записка будет в одной из стык Pumpkins. внизу. I think I know just the place. 3 ящика. Вот зачем эти ящики здесь? Они же явно не просто так. Пока не знаю. А, ну судя по расположению, это хижина Хагрида или нет? Тыквы. Вроде похоже. А записку еще не мешает. Да не маши ты, я сам не воспринял. Down to the water's edge. This had better not be a trick. Гном, жить осталось 2 минуты, если там не будет ничего интересного. Кстати, значок с травой. Может там что-то интересное. А, это круг Мерлина, скорее всего. И та ямка относится к кругу, по-любому. Да, круг Мерлина, но только непонятно, что делает тут вообще. Даже близко. Потом, все потом. Начало сюжета. Ну, что-то вот с этим будет связано, это явно. Только что сюда надо притащить? Куб тут. Гном в бочке, что ли, спрятался? Ты где? Thank you for coming all this way. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. Happy to help, especially if you can shed light on the book. Scrope is grateful. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured Black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honour her wishes.
Scrope would not dare ask a student for help, but when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast. Place it on the pedestal there. Good luck. Гренку отнесите. Best of luck finding your pages. Это Рили, Гренка, тост. Посмотрим. Это что, блядь, такое? Высоси. Их две. Я поплыл. Вернись. Вернись. Беги. Беги. Ей. Подними. Не поднимается. Сраный гном со своими заданиями. Вообще не дамажит. Еще и двух. Надо как-то убежать. Убежать. Да по одному пытаться убить. Двух сразу никак. Хотя, не так нормально. Не-не, иди обратно, все хорошо же было. Ой-ой-ой, вода забагала, кстати. Блин, надо было это на того применять. О-о-о. Что с водой? Что за спецэффекты? Я не вижу жаб. Ладно, нормально, хорошо идет. Это было сложно, но я справился. Все, вода починилась. Да, блин, починилась еще одна жаба. А, еще 3 жабы. Давай, там и стой. Ну и вы все пойдете сюда, конечно же, по одной никак. Надо всем. А, у них цунами, видимо, сюда нельзя. Геймплей, конечно, на харде интересный. Это урод. Так, иди сюда, Валя.
будут гонить. Где все камушки-то? А, язык можно поднять. Понятно. Мимо. Успокойся, вода, успокойся, все хорошо. Не нервничай. Страшно в этой игре к воде подходить. Что ты плывешь так странно? Угу. Вот игру. Why would I need a piece of toast? I suppose that's where it goes. Рили, мы будем кормить осьминога тостами? Журнальчик. Could it be? A visitor? Это что за голова? Это что, не почти безголовый ник, а полностью безголовый? Ричард Галкин. The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. I'd like to have those pages if you don't mind. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next? Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages. I think I can guess how you died, but who did it to you? I was having a look around when I suddenly sensed a refreshing breeze. After that, I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, if you do visit the cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. Okay. Зачем гренка? Why did I need the toast to get in here? Oh, that was Apollonia's idea. Seems some squids love toast. They should have taught you that at Hogwarts. I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking. Так, подожди, я еще и лут тут найду сейчас. Не может все так просто быть. Карта. Карта. Лес. Это, наверное, карта, куда он меня поведет. Опушка леса. Какие-то ворота. Какой-то мост. Надо поджечь свечи вымыслом. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Хотя нет, видимо, Best это hang on to другое. it for now. Видимо, это другая задача. Используйте карту с парящими свечами, чтобы найти сокровища.
Ладно, сначала основной. Точно все. Может, он что-то скажет по этой картинке? Where did you suggest we meet? Near the Forbidden Forest. Easy enough to find from the castle. Look for a foreboding tangle of thick black tree. I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. Да я понял. If you don't уже, mind я the понял. Все, прекрати разговаривать. Вообще вода черная, что с игрой происходит? Не понимаю. Hello, Scrope. Thanks to you, I was able to enter Apollina's grotto. The toast was the key. I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. Phew, that boy was never good enough for Apollonia. Oh, what of the Black family ring? I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago. Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Well, Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. You're a credit to House Elves. Так, мы встречаемся на какой-то опушке. На какой, блин, опушке? Не понимаю. И что с этими камнями делать, не понимаю. Конек нарисован. Машу поджечь надо. А, все так просто. This looks intriguing. Все, один сундук с лутом. Ослабленный шарф. Он по картинке вылитый мой. Вообще разницы не вижу. А, да, они одинаковые. Только этот чуть получше. Типа необычный. Окей, окей. Что еще находил? Это хуже. Наряд. А наряд получше, кстати. И прям под шубу. Эх, блин. Тут больше ничего, а лук к чему нарисован? Так просто. Наверное, так просто. Карта Хогвартса. Куда мне надо? Мне надо сюда. Значит, карта мира. На опушку леса. Погнали. Off on another adventure, are we? А это запретный лес? Мне ж туда нельзя. Да ну нафиг. Там какой-то домик интересный. В запретном лесу есть домики. Не-не-не, показалось, тебе показалось. Сиди там дальше. Я пойду, пожалуй, не хочу с ними драться.
Пока что. Не хочу. Но я их запомню. Мост. Такой мост был на картинке. Там еще были свечки. Так, в лесу Here I поспал, am, нормально. as good as my word. Здорово. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It took the cunning of a Slytherin to track down these pages. Well said. Now, where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Да, поэтому тебе башку и отрубили. Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks. A stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Дай мне люмос. Дай мне люмос. Thank you. Вместо... Все нужные. Ну что такое? Что это? Давай вместо Expelliarmus. Lumos. Может, поможет. Нет, не особо. Ладно, погнали. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. О, спасибо Probably тебе. best Ты I же leave you to не it. можешь Simply stick to бессмертным the path призраком на and keep a разведку sharp eye out сходить. Я for that должен bird туда bath. идти, да? Adieu. Is Ну, that пойдем. Latin? Сам иди. Or Greek? Там сверху какой-то памятник. Я лучше к нему схожу. Ничего. Опять же, ничего не понятно. Зачем? Наверное, эти вазы нужны не для того, чтобы их ломать. Может, нужно поджечь? Потому что эти же два горят. А это не очень. А нет, все-таки вазу нужно что-то сломать. И что ты мне дашь? Обнимемся? Боевая арена темных искусств. Сражайтесь с волнами врагов на этой боевой арене. Используя непростительные заклинания, а также... Непростительные заклинания можно использовать. Я-то их не знаю, правда. Давай попробуем, посмотрим. Что делать? А, у меня сейчас миссия провалится. Блин, у меня миссия же провалилась. Эх. Ладно, пошли по миссии. Надеюсь, засейвится то, что я все это открыл. Эту боевую арену. Чтобы я заново все не ломал. Погнали. Ну, конечно. Идти. Блин, куда там нажимать? Что-то тяжело.
Это Вимус мне не особо сейчас нужен. У меня хилок нету. Все, выходим. Не задерживаемся. По одному. Ты что ты? Ну, по одному несложно. Incendio! Expelliarmus! Heal. Levioso! Accio! Incendio! Ну ты что, это говно мелкое повылазило? О, это не мелкое. А я утону. А вот так. Против Зевса беспоставлен. Nothing to do now but keep going. Ладно, я пошел. Давайте, удачи. Развлекайтесь. What are you up to now? Что мы затеяли? Иди, сходи, повоюй сам. Похиль хоть. Я не вывожу. Не вывожу, босс. Ладно, я сейчас как инсендио перезарядиться приду. Я без сути. Eight legs is simply too many. Легко. Так, тут нарисована паутина. Это можно как-то убрать, чтобы не было? Чтобы они здесь больше не спавнились. Шагай, что-то стало. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Это что? Пушишка. А, вот кого тот боится. А можно вас как-то взять? Блин, какие клевые. Надо как-то же можно будет потом их приручать. Сейчас никак. Но, по крайней мере, я знаю уже, где они обитают. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. There it is, just as Jackdaw described. Офигеть, тут прикольно. Intramuros. Aren't you a little far from home? Renrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Ребята, давайте договоримся. Я вас прошу, не бейте. Я застрял. Do you think this is funny? I've always said travel. Так, короче, сейчас я одного оставлю из них. Все, я победил. Я удерживал его здесь.
No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. Гробница Галкрада. Погнали, чекнем. I wonder how big this place is. Так, тут что-то интересное. Не особо интересное. Ну да, уж какие-то загадки сложные придумали, как подумать, ну все просто. That must be where this all leads. Someone didn't want casual visitors down here. I wonder if any of my spells will run through this. Ну, пусти. Ой-ой-ой-ой-ой. Хотя бы они маленького уровня. Сюда. А что ты все в этого так кастуешь? Ну там же враги. Сюда тащить решил с собой. Тут у нас что? I'm not going to touch those. Иди сюда сразу. Чай. Кстати, он хорошо залетает. Бочку, бочку, бочку. Эй, не попал. Какая модная шляпка в древней пещере лежит. Даже вообще вопросов не возникает, откуда она тут. Наконец-то я сменю этот колпак, уже достал. Красотища. Так, там какая-то загадка очередная. Пойдем сюда. Не хочется ничего If I could пропускать. summon that platform to me, I could likely get on it. А что тут сложного? Ползайте. Да, уж инцендио, конечно. Вот. Гениально. That's odd. I'd Пижама. have thought Jackdaw would have been interested in this Морской loot. пены. There's no sign of him. Ну и лут, ну и лут. Головоломки, конечно, уровень. Вообще. Уровень пососа. Че, яички никак не тащить?
Тарелку вот золотую бы я утащил в ломбард сдал. Опять же, это точно такие же очки, как у меня, только хуже. У меня легендарные. Да. Время потрачено не впустую. Иди сюда, поговорим. Ну возьми ты эту штуку. А, мне некуда уже. У меня 2 шкалы заполнились. Понял. Another puzzle. Well, if Jackdaw could solve this, so can I. Какая бесконечная эльфийская. Perhaps the next symbol is hidden somewhere. Ага, 3-й символ где-то спрятан. Давай поищем. Вот он. Oh, behind the rock. There's the symbol. В смысле, это не он? Ладно, головоломки есть, мать вашу. Что делать? За каким камнем? Понял. Прикольно, грибы защищаются шипами. Угу. Там круговое движение, тупиковая комната, скорее всего там должен быть какой-то лут. Но я запрыгну? А, нифига себе. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Надо хуже опять. Хоть что-то лучше может быть найти. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Да лучше он туда упал, чем без башки ходить. Давай туда пойдем. Сначала посмотрим. А потом и туда, и все проходы. Здесь у нас лут. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Тяжело внимательно обыскивать припасы. Пойдем сюда посмотрим. И сюда ты не запрыгнешь, я скажу. Not a headless skeleton in sight. I may as well help myself to this. Вот тут пауки. А, короче, по-любому надо брать, пока каждый из них высадит сколько-то пауков.
Да что это такое? Козявка какая-то. Отлично. Вот большой сундук. А лут говно. Так, иди сюда. Короче, привет, помогай. Тихо, 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 сюда. Все, отдыхай. There's a victory that came none too soon. Вот это точно тяжело далось. Хорошо, хоть автохил есть после боя. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. I'm glad Richard Jackdaw left a little something. Шутовское облачение, кстати. Это лучше, чем мое. Ну, под шубой все равно не видно, пусть будет. Главное, что защиту дает. Ага, очередная платформа. Да, шмот уже повторяться начал. Я уверен, что у меня еще не все собраны шмотки, но они уже повторяются. Not a headless skeleton in sight, but I may as well help myself to this. А, отсюда тут посмотреть можно. Перчатки для квиддича. Это клево. В 2 раза лучше, чем мои. Фига себе. Хилочки. Красота. There it is. The bridge. Ну, It's блин, almost как будто арена для босса какого-то. These can't be what beheaded Richard Jackdaw. Любой сюда. Вот. Так же любой сюда. Вот этот подсрачник хороший.
Еще 2. Да, блин, мало того. Тут так миллион было. Это было хорошо. Зачем сразу 2 я нажал? Я хочу использовать улица. Farewell, monster. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. Да, вот спрятанный щит сразу нашелся. Untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Да. Вот этот мост я построю. Вижу уже там врагов. Стоят, ждут меня. Почему они не сгнили за все эти годы? I must be getting closer to Jackdaw's remains. And Как он those до сюда дошел? pages. Их еще и 3. Их еще и не 3, их куча. Ну, зелье как-то. You meet again, Richard Jackdaw. А, вот. Thank you for keeping these pages safe all these years. Here it is. A map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? А, дверь закрыли. Блин, сила большая, вот так происходит. Куда ты прыгаешь? Expelliarmus ought to disarm the brutes. Давайте только по одному, я вас прошу. Слишком пафосно, сынок. Экспеллиармус, выбери на оружие. Что он говорит? Экспеллиармус действует. Он другое вырастил оружие. Он-то махать какое-то оружие. That's unnerving. What's happening? Фига себе, как прикольно. Кисы крутые остаются. I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Помыл полы вам, не благодарите. Where am I? Oh no. The room is starting to flood. Какой потоп? Обычный фонтанчик. Как в бассейн сходил. How am I being protected? What sort of magic is this?
Мой протега защищает от потопа? Неплохо. Очень даже. I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? Ну нет, опять похоже на арену для боя с боссом. Сколько можно? Боссов, успокойтесь. Дайте поизучать игру. Картины. И что мне это дает? А, это 4 картины тех самых людей. Да? А где остальные твои друзья? Здорово. It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Ваша связь открывает таланты при каждом уровне. Новое очко талантов. Погнали, посмотрим. Темное искусство, скрытность, выручай комната, заклинание, темное искусство. И надо взлом замков. А тут просто скрытность. Это неинтересно. Выручай комната. Это у меня и так есть. — 12 очков талантов, кстати. Только заметил. Где взлом замков? Непонятно. Вот это неплохо. Вот это надо брать. Инсентио крутое. Это тоже неплохо. Ну, все неплохие, прям, ну, прям все вообще хорошие. Все переберу. Это круто, только как их проклинать? Это звучит пафосно, но что-то я пока не вижу какого-то прям... Это хорошо. Не знаю, что это, но звучит круто.
Увеличивает регенерацию. А, это получается полоски разблокирует дополнительные, которые вниз. Это хорошо. После каждой брошенной капусты появляется еще одна, которую можно бросить. А, то есть капуст будет в 2 раза больше. Я ими еще не пользовался, но эта способность вроде как неплохо. Может вот эти взять кинуть? Экспеллиармус проклинает врага. И остолбеней проклинает, у меня его нету еще. И вот этот. Вот эти два. Тут есть что еще повыбирать. Короче, ладно. Я слизерин. Качаю все темные искусства и вообще не боюсь. Еще 2 очка таланта останется. I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? Handy resource indeed. Your Мне далеко его покидать? Или до этого призрака надо дойти? Я бы просто мог тэпнуться и все, куда мне надо. А, это какой-то дополнительный путь. Прям в замке есть спуск туда. Прям в замке спуск с проходом в подземный, ой, этот запретный лес. Back at Hogwarts? I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Ну все так хорошо было, я думал, все теперь открыто. Замок уровень 1. Вот где навык? You need to learn Depulso, the banishing charm. Useful for pushing objects or adversaries away. Пульса. Complete the required tasks and meet me in my classroom. Окей. Где навык? Навык. Талант. Разблокирующий способность взлома замков. Где это, блин? Не понимаю. Задание. Блин, вот это, конечно, призрак нашей любви, я не понимаю. Где посмотреть карту снова? Здесь? Как ее найти? Может, инвентаря? А, да, вот в инвентаре. По-любому показывает, что надо в лес войти в темный. Потом. Куда потом? Вот это потом или вот это? Мост я видел.
А, урок полета на метле. Опа, доп. Задание. Опять этот Уизли с своими проблемами. Так, пойдем туда и заодно разблокируем 2 фаст-тревела в той части. Ай, ключ я видел, куда нужно его. Пойдем, ключ, я сам дорогу покажу. Вот сюда, где надо. That's it. 8 уже. Монеточка. Revelio. Еще один ключ. А ты куда полетишь? А, все, видел. Иди ты. Revelio. Что-то звенело. Ну ладно, фиг с ним. Пусть звенит. Как это сундук там? Статуя. Ну-ка, пропусти меня. Expelliarmus. Revelio. Наверх. One up, one to go. Наверх, прям наверх. Понял. Ну нет. Обманщик. Такая мерзкая мини-игра вот эта, я прям не могу, аж трясет. Иди ты. Вот отсюда надо тебе дергать. Он не так близко, я не успею. Видишь, я нервничаю. Почти же. Вот сейчас отсюда он полетит, и я опять не успею. А нет. Yes. Когда сдалека вообще удобно. Никаких проблем, даже с моей пожилой реакцией. Revelio. Здесь вроде я был. Там открылось. Или нет? Не, ну там точно открылось. Ну, не срабатывает. Revelio. Incendio. Простите, у меня на один раньше было люмос. Я забыл, что теперь тут не люмос, а инцензио. Так, я что предлагаю? На эту атакующее заклинание переместить. На эту страницу. Хотя подбрасывающая, она тоже атакующая. Сюда. Люмос, репара, ремонт. И все.
Сделал вот так. 3. Огонь сюда. Экспеллиармус 4. Вот так вот. Revelio. А как переключаться между этими штуками? Может быть на 5? А, вот. Lumos. А, вспомнил, я здесь был. Я так и не понял, где найти эту бабочку. Циферки. И тут циферки. Incendio. Ну и тут по-любому циферки, да? Что же нам это дает? В каждом 4 циферки какой-то рисунок. Непонятно какой. Непонятно с чем связано. А, вот тут есть подсказка. Треугольник 1. Пойдем вон на треугольник. Он, наверное, так должен быть 1, да, там 1. Кружочек 2. Треугольник 3, ромбик 4. Это 4. А вон тут 3. Но это не сложно. Чё, Вая, спускайся по лестнице. В смысле, ворота закрыли. Как я отсюда выйду? Какой сундук здоровый. Все ячейки заполнены. Как удачно. Я уже губу раскатал. Короче, очки. Нафиг. Ну и эти нафиг. Опять пора уже к торговцу. И все, что ли? Я потерял лут? Дай, пожалуйста, мне еще раз открыть. Я тебя очень прошу. Ты сработаешь. Понятно. Облом. Клево. Из-за того, что места не было, сундук не сработал. Офигенно вообще. Теперь никак открыть его заново. И что делать теперь? Что за бред?
А вода аж почернела от моей ненависти. Может, на обратном пути зайти, она заработает. Я тут старался, думал. Такой облом. How nice to see you, my young friend. Revelio. Ты что это тут делаешь ночью? Are you alright? Ладно, сейчас придем за доп-квестом, пойду. Сначала откроем Fast Travel, но это большой зал. Special now! It's tormenting Professor Black! Вот он, большой зал. You can't imagine how convenient travel was before I invented blue powder. Потолок. Здесь есть ключ. Revelio. Кого ты обманываешь? Тебе сюда лететь. Brilliant. Revelio. Incendio. What are you up to now? Revelio. Так, простенькая головоломочка очередная. Или не простенькая, что-то... А нет, простенькая. Где один? Неизвестный предмет для рук. Это как? Это в смысле? А, еще уровень маленький. Какой нужен? А, отнесите предмет в ручай комнату. Значит, такого нету. Я еще не дошел до вручай комнаты. Пивс побросал и влетел. Вот что делать.
Revelio. Тут не написано, сколько у кого очков. Очень жалко. Архитектор Хогвартса. Здорово, писюн. Were you calling me, Gareth? I was. After you helped me with that Fupa feather and potions, I reckoned you might be just the person I need. You see, I have an idea for a fizzing Wisby-inspired beverage, but I'm missing a key ingredient. You and your concoctions. I don't know how you come up with these things. It's a gift, truly. So, I suspect the key ingredient in fizzing Wisbies is dried billywig stings. I heard there's a store of them in Honeyduke's cellar. I'd get them myself, but my Aunt Matilda has her eye on me. Thinks I need to focus on potions class for a while, not for my own brews. I was hoping you could follow a secret passage to Honeyduke's cellar and grab a few dried billywig stings for me. Of course. You never know when you might need a quick means of escape from the castle. Brilliant, thank you. But you should know that it's not exactly quick. It's the secret bit that's helpful. The passage is hidden behind the statue of a one-eyed witch in the third-floor corridor. Just tap it with your wand and say, Descendium. I'll see what I can do, Gareth. Fair enough. You shall be the first one to taste my newest brew if you can be of help. Perhaps I can convince a meat to help me with my potions homework. Get my aunt to loosen her reins a bit. I'll need to get those dried billywig stings for Gareth if he's to finish his latest concoction. A one-eyed witch statue shouldn't be too hard to find. Fast travel. Почему он не открытый? Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Так, я где-то видел загадку, которую я не решил, потому что там не было цифры 2 вот этой. Я нашел одинокую цифру 2. Походу, не знаю, короче, еще я путаюсь в этом замке во всем. Не понимаю. When what was lost has been... Вот есть цифра 2. Значит, может где-то внизу. Цифра 1. Щекотать грушу. Это секретный проход. Почему он не открывается? Странно, он должен. Такой был проход. В книгах уж точно был. Но она не превращается. Ячейки заполнены, блин, ячейки заполнены. Как же надоело. Нафиг эти очки. Нафиг эти перчатки.
Ладно, этот хоть и лучше, он зеленый. Нафиг. Непонятно, короче, откуда это. Вторая загадка. Без первой. Самое интересное, что... А, вот и первая. Вот и первая. А может быть в отгадке? А, может быть. Вот это. А во втором у нас... Школьная форма с причудливым жилетом. Еще один неизвестный предмет, кстати. Уже два. А вручай комнаты все еще нет. Найдите статую одноглазой. А что ее искать? Я знаю, где она вот здесь. This looks like the right statue. Now, what was the password? Descendium. Насколько я помню, в книжке они в горб залазили. Горб открывался, и они в него Who knew залазили. this was all down here? А здесь просто проход за ней. Не клево. Не экономно. A lift. Must be how I get down. Looks broken though. Где там переключение репаров? That seems to have done the trick. Красота, я все починил. Лут есть? Вот лут в деньгах пока что лучше, нежели в одежде. This castle will never cease to surprise me. Ему вот этот сок был нужен или какой-то другой? Если это, то такого сока у меня полно. I'm trapped. How am I supposed to get out of here? Ладно, тебе никакой ловушки. Надо сначала посмотреть. Смотри, что тут есть. Комплект одежды. Плохо, что ли? Нет, походу это проход. Или нет, это не проход. Что-то я не понял. Непонятно. А, понятно. I'm going to have to get past this. Ну, теперь, наверное, допрыгну. Логично. Сначала починить. Кажется, тут я не допрыгну. Попробуем
Incendio! Lumos, Reparo. Leviosa. Something is getting in the way of that platform. One more to go and I'll make it across. Почему? Это тоже надо почему. Reparo. Что тебе надо? Expelliarmus! Incendio! Leviosa! Expelliarmus! Еще разобьюсь. Пустите. Leviosa! Reparo. Непонятно. Непонятно. Давай прыгнем. И что? Надо. Perhaps I should cast Accio to get that frame out of the way first. Прыгаем, короче, сейчас уберем. Не понимаю. Куда идем туда? Как ее брать? Нафига они до меня докопались? Тихо. Не падай. Сначала они сказали, надо акцию. Понятно. Aha! Got it. This must be the way out. I need to find a way to open that gate. Something smells sweet. Must be close to Honeydukes. Выходим. Ну и проходы тут, конечно. Ужас просто. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Honeydukes. I can smell the chocolate. Now, where would I find the dried billywig stings for Gareth? Ну, хотя бы по канону выход под лестницей в Сладкое Королевство, как должно быть. I have the dried billywig stings. Now, back to Gareth. I can only imagine how his new recipe is going to turn out. Здорово, мужик. Я поем. Спасибо. Я тоже попробую тут чуть-чуть. Ой. Опа, Хогсмит. Ну, раз так совпало, что мы в Хогсмите, надо сюда сходить на доп. Задание. На доп. Задание. Не понимаю, где какой-нибудь торговец, чтобы ему сбагрить все. Тут есть торговец. Здорово, тетя. Где торговцы? Мне надо все сбагрить.
Вот торгуется, я видел. Before you ask, I'm all out of the new socks, so if your feet are smelly, you'll have to work it out for yourself. Разошелся-то, конечно. На те. If I haven't said it before, it's a pleasure doing business with you. Все тебе. Благодари. На, это забери, мне ничего не надо. Что ты продаешь? Давай посмотрим. Официальная школьная форма. Выглядит, конечно, красиво, но кал лютый. Фрак. Да не, кал. Вообще не вижу смысла что-то покупать, потому что одежду постоянно нужно менять. Щеку попью, спасибо. Постоянно нужно менять. Нет смысла деньги вообще тратить. Talk about you taking down. I had the courage to go into the forest. Все рады. Здрасте. Pardon me, but were you saying something? Oh, hello. Talking to myself. I'm Clementine Willardsey. Charmed. I was musing on the precious butterflies I see near the edge of the forest. Whenever I come near, they fly off into it. When I was at Hogwarts, we truly were forbidden from entering the forest. Told horrible stories about it, and I've had an irrationally intense fear of it ever since. It's silly, but I'm insatiably curious as to where the butterflies go in the forest. You couldn't possibly find out, could you? You want me to follow the butterflies? I do, yes, if you wouldn't mind. Very well. If I have time, I shall see where they lead. Oh, how kind! Students these days have so much more courage than I ever did. You can usually find me right around here. Какая-то как будто отсылка даже к фильму «Гарри Поттер» во второй части. Когда Don't forget, the butterflies always seem to be on the fringes of the forbidden forest. Good luck. Возмутился, почему нельзя было следовать за бабочками. И вот, следуйте за бабочками. Так, раздобудьте фокусирующее зелье, раздобудьте зелье Максима. Раз я тут, надо забежать за зельями. Это назад, или тут направо и прямо. My first employment. Welcome. Здорово. Do let me know if I can be of any assistance at all. Давай фокусирующее зелье. Это рецепт. 500. А зелье 1200. Я сам смогу его сварить. Ладно, беру. A wise decision. Зелье надо Thank брать. you. Беру все, короче. Лишний раз все не бегать. I hope to see you again. Farewell for now. Потом попытаюсь сварить их. Надеюсь, у меня будут ингредиенты. Just let me know if there's something in particular you're looking for. Ага. Кормушки, всякие фигушки. Новые стенды.
Вот что, на что надо деньги тратить, на рецепт. Вот это давай. Nothing like finding just the right thing, is there? Expelliarmus can disarm a dog. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Revelio. Ладно, раз мне все равно в запретный лес, то можно будет заодно поискать по той карте клад или что там, к чему он приведет. How nice to see you, my young friend. Смотрим. Huh? There they are. She wasn't making it up. Она не выдумывала. Бабочки существуют, да ладно. Well, we've come this far. Oh my god. Miss Willardsea might get an answer about these butterflies. Oh my god. Бабочки не миг. А ну погодите. Развлекайтесь вот эти бабочки. Давайте быстрее чуть-чуть, пожалуйста. Чуть-чуть быстрее. Все, я нашел бабочки к Oh сундуку. well, look what we have here. К сундуку, блин, они следуют. Ладно, вернуться к этой женщине я всегда успею. Но призрак нашей любви сам себя не выполнит. Далее. Давай смотреть. Лес. Вот это вот, что это? Мост. Через мост и свечи. Нужно заклинание Люмоса. Все время нужно заклинание Люмоса? Или только где свечи? То есть вот эта штука, которая была на картинке второй, наверное. Ну а что дальше? Мост. Мост был каменный, но есть вот этот мост деревянный. Может быть, он? Lumos. Чем не мост? Там за темным лесом деревья есть. Прикол. Вот тут еще где-то есть мост. Рядом с боевой ареной. Маленький лагерь бандитов может зачистить. Не знаю. Я случайно. Вам показалось. Сейчас, подождите, инцендио перезарядится. Хо-хо-хо. Это инцендио их убило. Careful not to get big.
The beasts around here can sleep a bit easier now. Появилась галочка, что я якобы его захватил. Или что? Наверное, да. А это было. Ладно, призрак нашей любви надо искать. Все это глупости, все эти лагеря. Жаба. Иди сюда. О! Спокойно, спокойно. Очень больно. Lumos. Используйте карту. Я знаю, где это. Ну что такое? Вот где пауки, я знаю. Иди сюда. You're the one who released Treadwell, aren't you? That was a mistake, my friend. Тут человек. Да ну нафиг, он еще и плохой какой-то. Там вообще сидит. На паутине галочка не ставится. Правда? Может, вот это точно. Ладно, это не важно. Lumos. Так, дальше экстрим какой-то пишет. Экстрим. Мне надо куда? Сюда надо. А, это через воду я переходил. Lumos.
Тут прям как на картинке. Где там? Очень похоже. Надо пойти к свечкам. Через этот мост. Какие? Who lived here? Let's get this over with, shall we? I have things to do. Я уж думал, я что-то нашел. Protect Sposo! Nothing. Allow me to put you out of your misery. Cost us our ransom. Incendio! You'll need to be quicker than that. Incendio! Мимо, придурок. Protect Sposo! Is that all they're teaching in school these days? Incendio! Ты своим инцидентом. Incendio! Может тут сюда? Белку зажарил. И что это было? Оно горит. Погнали. Как же я умен. Не по годам. Не по годам. Что против инферналы? Огненное заклинание, что там хочет. Так. Понял. Давай. Вообще нормально, уже инферналы откуда-то. Так. Что там? Levioso! Incendio! Accio! Я с собой возьму кости. If only Professor Fig could have seen that. Не понимаю. Ну, понимаю, возможно. Reparo. Хотя нет, не понимаю. Lumos. Levioso! Ну, зачем-то же их нужно вытаскивать оттуда. И вот зачем, спрашиваю. Может, их надо сюда положить? Как я должен был до этого догадаться? Прикольно. Ужас, просто ужас. Так, но вопрос остается неразгаданным. Где этот мост? Lumos.
Вот этот мост. Парящих свечей, карта. Может туда и там не было. This place has seen better days. Блин, она что-то говорила, я прощелкал. Lumos. Чей люмос? Вот свечи. Вот свечи. А вот и место. Revelio. Lumos. Ну, я нашел. То по-любому это место. Ну, прям вообще по-любому. Только что-то ничего не работает. Ладно, окей, пошли еще раз. Что я сделал не так? Интересно мне узнать. Видимо, первое место загадок я не нашел, может, или я не понимаю. Откуда это? Enchanted candles. Wonder where they're heading. Тут и свечки показывали, куда надо идти. Все так просто. The candles seem to be leading into the Forbidden Forest. Ну вот же я знаю уже, куда идти. Давай сразу пойдем, куда надо. Направо. I suppose a picnic in the Forbidden Forest could seem romantic to some. Treasure hunting suits me. Шарф искателя сокровищ. Кайф. Наконец-то. Еще там следующие полеты. Так, раздобыть зелье. Следуйте за бабочками. Ну, пойдем за бабочками. Карта. Пойдем тете расскажем, куда ведут бабочки. Карта Хогвартса. Hogsmeade, here I come. Oh, please tell me you have an answer for me about the butterflies. Удалось. Hello, Miss Willitsey. Well, what happened? Did you find them? They led me into the forest and revealed a treasure. Oh, how lovely! I'm glad you were rewarded for your efforts. Perhaps one day I'll be able to bring myself to go into the forest. For now, I'm happy simply knowing there's something so lovely to see, should I dare. Я в дурдом не мешало заглянуть. I'll say it again. Can't thank you enough for helping to save the village from those trolls. Задание погнали. Блин, раздобыть зелье, конечно, можно. Может их купить просто. У меня есть... у меня нет денег. У меня нет денег. Значит, мы идем в класс зельеварения. Где он находится? Класс зельеварения.
И ставим на крафт нужное мне зелье. А потом второе. Так, где мой стул? Что мне там нужно? Зелье Максима. Фокусирующий. Да, вот фокусирующая, конечно, облом. Не могу сделать. Ай, Максима и Дурус это разные. Эдурус я тоже не могу сделать. Нужно Максима. Нет, не Максима. Дурус и фокусирующий. Мне два нужно. У меня нет столько денег. Так, рыжий, мне нужны деньги. Не волнует. Я тебе помог. И в благородство играть не буду. Давай деньги. Или два зелья, конечно. Ты же там зельеваш дофига, дай мне зелий. Нужно. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Hello, Gareth. I have those dried billywig stings. You got them! Incredible. Но не бесплатно. Getting them was more work than I expected. I'd like to be paid for my time. Course. Didn't think it would be that much trouble, but I'm happy to pay for your help. Thank you again. I'll let you know when I've brewed my first batch of fizzing whiz beer. Окей, сколько у меня денег? Ладно, погнали на полеты, сходим. Заодно откроем фаст-тревелы. Ничего тут никак не пройти. А, все, вспомнил. Надо, чтобы он меня не видел. А, невидимость у меня есть во втором слоте. А вот и все, а вот и поздно. Открыл.
Сейчас мы будем летать скоро. Красота. What are you up to now? И на зелье теперь, надеюсь, хватит. Хотя вряд ли. Everybody grab a broom and we shall get started. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Welcome. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. Староста там фукала. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up! Up! Up, you stupid ratty school broom! Давай, ап. Up! One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. This is brilliant. The brooms are school property. I Wish I want had them my own returned in broom. one piece. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view! Hello. А, потому что Nice просто day надо for a один раз flight. нажать. Надо его держать. This is rather fun. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. They did. Did anyone else see that? Oh, well done! Have a moment? I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Slytherin like you might be interested in making an escape from class? Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today.
Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Да и куда ты летишь, курица? Развернись. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And Meowlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. Все, припарковался. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom, the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. А я просто вообще ничего. As for you, Первый раз тут. you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Где мне теперь свою метлу взять? Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit, those views were worth it. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I'll have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Все равно мне нужно в Хогсмит. Так, зал картография. Где выручай комнату? Ладно, что нам показали? Основное задание выполнено, плюс опыт. Задание. Ну, погнали, что нам Удурус? Фокусирующая. Sometimes it seems all rosy. Ну, вот только от тебя ушел, уже письма пишет. Ну что это такое? Так, это что-то писала. Помощь с доставкой. А, еще и задачи так. Коридор 8-го этажа. Где его найти? Я не понимаю. Придите в лавку зелья. Я так и так сейчас туда приду.
Кабинет защиты темных искусств. Это интересно. If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Так, мне сюда. Ah, new face. Wonderful. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spint Witches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare yew-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around, thank you. What are we looking for today? Они одинаковые. В принципе, я могу себе их позволить. Nice doing business with you. Давай посмотрим, что это. Метлотисовый ткач. Ну и кал. That item is of the highest quality. Полный кал. Это очень смешная. Лунный свет. Метла факультета. Вот это еще. That item is of the highest quality. Давай метлу факультета. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Спасибо. Thanks for stopping by. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Can't help but admire. Так, погнали. Мне еще нужно в зелье. Как раз, кстати, там доп-квест. Corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. Так много дополнительных квестов. Hello there. Здорово. In the market for potions, are we? Так, давай сначала What can I do for you today? Потому что я не могу их варить, потому что я бездарь. A wise decision. Thank you. Максим у меня есть. Я сэкономил 300 монет. Но это Дуруса у меня нет. I hope to see you again. Farewell for now. Hello, Mr. Pippin. You need help with the delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am, truly.
Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. Here you found a bit of treasure in the forest. Так-ка быстренько шмотки заценю. Мне шарфик новый давали. Ну и кальный шарфик. Но лучше, чем мой, как ни крути. Was never one for adventure myself. Ставить 3 зелья невидимости. Это интересно. Но всегда есть но. Это мира. Да ничего себе, как далеко мне лететь. Через какой-то раншир. 1900. Дед вообще издевается. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Ой, не та кнопка. ХП. Тап. Погнали. Давай, давай, максимальную скорость развивай. В сарай бы я еще сходил. Отлично. Открыл фаст-тревел. Паркусь. Опять не та кнопка, ну что такое? Отлично. Incendio! Off on another adventure. Oh. So much fun, wasn't it? Так, нажимаем Tab. Нажимаем 3. Летели. Можно лететь левее, чтобы деревню еще открыть на будущее. Все равно почти что по пути. Я сейчас не вижу. Нажмуть. Опа. Incendio! Levioso! Accio! Expelliarmus! Не работает. Reparo! Нет, не работает. Что делать-то? Ага. Expelliarmus! Какой экспеллиармус? Levioso! Accio! Вот так я. Очки. И что?
Что, я за очками сюда нырял, по-вашему? Там как будто что-то интересное есть. Ну и бред. Это что? Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Levioso. Wonder who lives here. That Pippin should have been here by now. Так, что тут у нас? Revelio. У нас Ревелио. Вроде тут. Always late, that Pippin. Не перепрыгни, инвалид. Понял. И тут понял. Revelio. Revelio. That Pippin should have been here by now. Madame Luong, I have a delivery from J. Pippin's potions. Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it.
I'd rather not, but if you insist, so be it. I do insist. Ну пей. Не понимаю. А, так. It seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. What do you have for sale? What are we looking for today? Обычно ничего интересного у тебя нету. This will do just fine. Thank you. Так, сейчас Thank you for stopping Это in. не все еще. Дай переодеться. Что там, очки? Appreciate it. Nice to see you again. What do you have for sale? What are we looking for today? Все отлично. Thank you for stopping in. I appreciate it. Так, что я не понимаю опять, что делать. Ну, есть шар. Levioso. Есть шар. Ой, я ее книжку спер. Здесь меня биться. Вижу, надо шар докатить до лузы, до этой. Seems a pleasant enough little place. Давай шар, поехали. Видишь? Давай. По-хорошему он никак не хочет катиться. Какие варианты? Что это за кал летающий? А, это тучка. Варианты. Не вижу никаких вариантов, только прямо его укатить. Либо через вот эту штуку. Ты можешь как-то тянуть его? Что это за бред? Да это вы полный бред. Полный кал эти шары. Не понимаю. А, она мне покажет выручай комнату. Ладно, вернемся.
Сначала вернемся. Сдадим квест. Hogsmeade, here I come. Here, come on in. Healing potions are a speciality here, should you need any. Ай, не то нажал. I hope to see you again. Farewell for now. Я доставил зелье, еще и книжку спер. I delivered the potions to Fatima Luang. Very good. And did she cause you any trouble? Nothing to worry about. I handled it. Glad to hear it. And thank you again for your help. Delivering those potions was a bit more work than I'd expected. I'd like an additional fee. I suppose that's business for you. Very well, I shall increase your pay, but I'm not at all pleased about it. By the way, I found this book of potion recipes in Cambridge. Might it be useful to you? Is this Fatima's recipe book? You should keep it. She doesn't deserve to have it. I appreciate what you're saying, but you have much to learn about respecting the property of others. Some things are sacred amongst potioneers. I shall return it to her immediately. Ну и пошел в очко. Благодарный. Помочь хотел. Короче, фокусирующее зелье. Зелье Максима и Дурус одновременно. Погнали. Прямо сейчас Максима. Так. Я понял, надо в драке было. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. A wise decision. Ладно, всё, Thank you. В следующей драке надо все завидеть. Вообще все это. Так, что за побочка? What are you doing out here? Challenging you to a game of... Summoner's Court isn't just a... I'm in. Давай, что делать? Говори, что делать. There you are. Summoner's Court. Понял. The ever-changing game. Akio. All in the wrist. Подожди. Вот на этом надо. Дарик сила. Невозможно. Missed the mark a bit on that one. Akio. Try to beat that. 50, ну ты, конечно, и жопошник. Как я столкнул два твоих шара в 50? Хорош. Lucky shot. Akio. Да все, прекрати, я понял. Успокойся. Nothing to it. Сейчас я тебя разорву. Ты можешь уже сдаваться. Wait, did I win? I won!
Тебе повезло. Дай мне еще одну попытку. Я тебя порву. We should have bet a few galleons on that round. I'm game for another round. Grand. Summoner's Court. The ever-changing game. Accio. All in the wrist. Короче. Ну, конечно, мой шар падает, его шар Didn't think you were a не match for падает. me. Accio. Try to beat that. Дебильная игра, не хочу играть, не нравится. Ужас, просто бредятина. Конченая. Авада Кедавра проиграл. Nothing to it. 110. Слышь, петух. Нет, дебильная игра. Супер дебильная. How do you do that? We should have bet a few galleons on that round. Ты зря воняешь, Care to go я же тебя again? разорву. I'm Даже game в for этой another конченной round. игре. Grand. You could use the practice. Summoner's Court. The ever-changing game. Accio. Ну, конечно. All in the wrist. Вояки. Вот так. Accio. Все, там и сиди в помойке. Ну да, точно. I've seen worse. Accio. Да куда хуже-то? Try to beat that. Да не, это Unreal. Там в миллиметре он остановил. И у меня вообще без шансов, чтобы не задеть. Ну типа, что это такое? You're not bad at this. Какая конченая у тебя игра, ты ее сам придумал. We should have bet a few galleons on that Очко round. свою ставь, я Care сейчас to go его again? выиграю. I'm game for another round. Grand. You could use the practice. Давай быстрее ходи, Summoner's быстрее. Court. The ever-changing Меня game. бесить уже начинаешь. Accio. Nothing to it. Все, ты уже проиграл. Смотри, насколько That профессионально. was one for the ages. Accio. Нет, чел, не прокатит. Не прокатит. All Не in the прокатит, wrist. смотри. Я же сказал, что ты проиграл уже. Мы это выбиваем. Accio. Ну давай опять в миллиметре останови.
Все, я выиграл. Try to Всё, beat я that. уже выиграл. Дерьмо я выиграл. Отвратительно, все хорошо. Merlin's pants. Well done. You beat me. Еще бы я не победил. Отдыхай, сынуля. Bit of good luck, that's all. Нет, это скилл. I'm not lucky. I'm simply better than you. All right, fine. You're right. You're better than me. I'll let the others know you're good enough to keep playing. The others? I lost 7 matches in a row to Samantha Dale. The others who play Summoner's Court thought that if you couldn't beat me, you wouldn't be enough of a challenge. Leander, there's no easy way to say this. Well, actually, there is. You're not cut out for it. Well, you could have found a harder way to say it. Всё, иди Perhaps you're поплачь в right. подушку. I'll let the others know you're good enough for them. Попробуй себя в другом игре. Попробуй себя в анонизме. Это может быть твое. Там, может быть, ты справишься. Где там поле для квиддича? If it isn't Slytherin's newest broom talent. Так, что тут у нас? Ты с тобой поговорить? Hello, Melda. Albie Weeks sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Да я мастер. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. Ты просто завидуешь. Seems someone's jealous of my skills on a broom. Me? Slytherin Quidditch captain. Jealous of you? Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You can't be what passes for Slytherin these days. Pfft, ragged old hat's dropping its standards. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Slytherin. Давай, Actually, я тебя разорву. why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. Куда лететь, покажите только. Лети быстрее, я тебя очень прошу. This is rather fun. Ой, шарики надо собирать, да? Надо пролететь через 22 кольца. Brilliant. А, не ускоряй. Воу, это слишком быстро. Помедленней. Да не, через сетку лететь тяжело. Did it. Now that's more like it. А, вот эта деревня, надо спать. Ah, success. Давай быстрее, время нету. No time to die. Now that's more like it. Could have done better.
смысле пропущенный? Я пролетел через него. This is rather fun. Такой отвратительный вся время. Все, я лучший. Теперь я капитан команды по Слизерину. По Квиддичу. Капитан команды Слизерина по Квиддичу. That's not... You must have cheated, you... Oh! Fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my Твое уважение, я respect. тебя выиграл. Отдыхай. I don't want respect from the likes of you. All you do is insult people. You and everyone else need to get a thicker skin. Anyway, I'm moving on to the next course. It's near Irondale and offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. Нифига себе тут летают. I suspect Mr. Weeks will be glad to hear how I fared. Минут 32. Не, я не полечу за минут 32. Мне нафиг это не надо. Я лучше пойду в Хогсмит. Этому типу. Расскажу, что я хорош. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. What's the point of toiling if it can be done with magic? Oh, you're back! Здорово. With something to report, I hope? Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Reyes must have been shocked. Tell me, how was the broom? Кал. A little turbulent and is wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my I'm excited to... I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee... How to address the issue of altitude as it relates to speed? Что там дальше? Что там дальше? Что за точка? Ну я же это выполнил, я же все проинформировал. Чётенько. Чётенько, чётенько. Теперь что в заданиях? Ключи вот только надо найти. Пойду лучше вручай комнату. На эту. А вот получается и выручай комната. Not sure why she'd fuss so much. It was only one page in a book. I never fall down a corner in a book. It'd make a fuss too if I were. С каких пор вручай комната так высоко? Хотя все возможно, все возможно. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Да-да, походи туда-обратно, она сработает. Все будет четко.
Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. Да-да, ты первая. Мало ли там что-нибудь, ловушечка какая-нибудь сейчас. Сходи-ка на разведку. Ты старая уже, пожила. Тебя не жалко. What is this place? This is the room of requirement. Ну, It она only должна appears выглядеть when так, one is как in мне real надо. need of it. Люди тут должны иметь, что мне Ordinarily, надо. a student might stumble Тут upon один this кал room летает. entirely by accident. Глобус. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you've found it. Давай, убирай стулья. There's no chance I'm clambering over this mess. Ну, подними их. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs Давай, away. я готов. Поехали. Splendid. Now, cast Evanesco. Ща, погодь, найдем твою Иванеску. Где? Давай. Старушка Иванеску. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Where in Merlin's name is that elf? Эльф тут еще у тебя должен быть. Какой эльф? Вот записка от эльфа по-любому, смотри. Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Ну, конечно, да, смотри. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. А я пойду поработаю. Lumos. Какой не Люмос? Ладно, отменю. Давай, пошли сюда обратно. Leviosa. Угу. Свитерок. Ну и посос. Прекрасно. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! Подраться хочешь? No, not. That's not helpful, you worthless pile of tin. Ну ты старался. Ты прям как черный рыцарь. Кстати, железная дева. Оружие казни. Комната решила, что мне нужно помыться. Обидно. И туалет. Рабочий.
Неплохо. Ну, я в Китай пришел уже по туннелям. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? What was that? Was that a golden snitch? Это снич? Perhaps you should summon your wits and find out. А это ловец, да? А я вот не ловец, я не вижу, где ваш снич. Ну давай попробуем. Вот эту штуку убрать. Опа. Тут неплохо. Тут прям неплохо. Но какой смысл? Что мне тут нужно сделать, чтобы попасть в соседнюю комнату? Может быть, так. И сюда, типа. А, нет, отсюда надо, отсюда. По-любому. Давай сюда. Вот так. Проходим. Опа. Ну, это было легко, хотел сказать я, но что-то она не прыгает. Курица. Может, надо эту поднять тоже? Только так она уже согласна прыгать. Нет, так не. Как его приземлить? Экспеллиармус помогает. Может, все-таки отсюда тогда? Проходи. Сюда. Чуть за невидимые стены тебя тормозят. Подтолкнем. Угу. Дай пройти. Может быть, надо сделать... Не Акио. Левиоса. Так их друг на друга поставить?
Секунду. Levioso. Да хорош. Может, так поможет. Да. Помогло и дало какой-то кал. 5 минут жизни просто ради кала. Иди в жопу, игра. Где Снич? Так, теперь другой вопрос. Где Снич? И где в Железной Деве шипы? Есть шипы, нормально. I hope that house elf can find us in here. Где Снич? Yikes, careful. Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. А, вот и стол. Ну и кал. Перчатки вижу норм. Но они с какой-то характеристикой. А плащ без характеристики и кал. Опа.
You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, they can... I see. Can I regain? You can indeed. Why don't you give it a try? Go ahead. You should find both familiar since they'll resemble... Наколдуйте стол для горшков. Как? Ты чё мусоришь? Я что-то пропустил, видимо, как я должен это наколдовать. Надо зайти в коллекцию. Нет. Куда же? В снаряжение. В инвентарь. И зайти... Непонятно, куда надо зайти вообще. Как я должен наколдовать? Так. Она меня научила заклинанию. Окей. Значит, мне нужно заклинание. Вот это. Давай сюда. Один. Колдуйте стол для горшков и стенд для зельеварения. Ковры, мебель. Вот это я сейчас наколдую. Статую, ща я все наколдую. Давай, стол для горшков. Они разные, типа это одно и то же, но они в разном исполнении. Давай вот этот готический. Я могу сам его поставить куда-нибудь. Кайф. Это забавно. Как его? Ладно, поставим сюда. Так, стол для зельеварения, для травологии нужно что-нибудь. Ладно. Давай в этом же духе, рядом. Как его вот сюда поставить, к стенке я хочу. Нет, цвет пусть красный.
Объясните, как его поставить. А, понял. Понял. Well done. You can use these whenever you need to. Так, давай дальше колдовать. Подожди, Presuming, подожди. of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Я еще могу наколдовать, успокойся. Колдуй. Ладно, хрен с тобой. Давай наколдуем. Это есть у меня и так. Доска для квиддича. Сюда можно? Нельзя. Давай сюда, значит. Это что, тарелки с кошками? Это все фигня. Ковры. Нет, не хочу ковры. Мебель. Это просто украшение. Картины. Все, короче, кал. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Да у меня их до жопы, давай быстрей. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Колдуйте предметы для украшения стен. Ну и духота. Погнали. Все, наколдовал. Следующее. Ну было же. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Все, наколдовал. Предметы теперь для украшения пола. А, мне надо все засрать коврами. Какое дерьмо.
вас. Deke hasn't seen this many plants here before. Я понял, мужик, понял. Deke cannot believe how many beasts you have here. Давай еще сюда ковров, больше ковров, больше. Давай сюда. Давай вот сюда. Good work. Shall we move on? I've conjured it. I think you're ready to... You can change the colors, patterns. Let's get started. Ты уже задушила меня этой выручай комнатой. Just aim your wand at any conjurer. Form the altering Давай, spell. окей. Изменить цвет. В белый. Подтвердить. Сколько надо? Изменять цветов. Изменить цвет. Белый. Измените Deke стиль thinks и you should объект. be proud of all the potions you've brewed. Давай. Как убрать вот это говно, что я повесил? Вот табуретку. И размер. Так. Nicely done. Это Now мой you're размер. ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Try aiming at the floor Балкон. or that balcony whilst using the altering spell. Давай. Your space might benefit from a bit of ambience. Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Вот это красиво. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Professor Weasley said... Of course. What's... I would like the room to... Oh, sounds perfect. И все, что ты сделала? Ну ладно, хрен с тобой. Of course, you needn't keep this style. No. Thank you, Professor. Indeed. No. An even big... How did that... The room equips itself to your needs. If you'd like to customize the space further... Thank you, Professor. Good. I'll leave you to it. Это говно все можно менять. Какой ужас.
Dee cannot believe how many beasts you have here. Уже задушили меня своей комнатой, не могу. Блин, эти фокусирующие, Максим и Дурус. Надо как-то использовать все в бою это. How nice to see you, my young friend. Over here. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this На place. крипте, криптовалюте они не знают. Какого? This way. Пойдем, бегом. There's a secret passage just here. Никто не знает, но даже я знаю, как туда войти. А я тут пару How did дней. you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this Revelio. place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. Я понял, прекрати ты говорить. Давай задание. У меня нет Петрификус Тоталус, к сожалению, поэтому они мне пока не так полезны. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. Revelio. Все, успокоился. I know Ominous. Met him in our common room. I've noticed he... He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. I've never heard anyone else speak of it. And I've certainly never... Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his... Of course. Ominous spoke to me about his family when we first met. To say that he... Glad you understand. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak. Really? Like the blasting curse. Professors say it's not an... A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught. To be fair, I'm admittedly... But you should learn it. I can teach... It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Это что, блин? За знаки Зора. You're getting it. Ready to act. Так, ну-ка. Out. Так, это мне пока не надо.
Это пока не надо. Вот так. Stick to the target, sir. Best to keep the Undercroft intact. Да. Confringo! Have a go at those candelabras. Both have their nice work. How's it feel? That's it! Well done. Я хорош. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's This is exactly the type of... There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Haven't been here in some time. I'm sorry about your sister. Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. Just let me know when. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian. Well, meeting a new student will be I shall look forward to it. Cheers. I'm not... You said something was missing from... Might it have something to do with Victor Rookwood? Nothing gets past you. I'll tell you what I can. Rookwood and Ranrock are trying to recover something they think Gringotts? Professor Fig and I wound up there. A portkey? Well, it's all a bit... I'm listening. The book I found in the restricted section was missing some pages. Pity. Didn't think you'd disappoint. I suppose with both Rookwood and Ranrock after you. Spend as much time here as you'd like. And remember, when I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello, Ominous. I was just heading to our common room. I've recognized that voice. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did... Actually, Sebastian... That rat! You breathe a word about this place to anyone, and not... My father is friends with the headmaster, and I'm not afraid to explain... You needn't threaten me. Why should I trust you? Please, I was trying to defend him. He was clear that this was a secret. I don't need you to tell me about my own... Ominous, I just meant... Sebastian is going to get an earful about this. Да мне все равно. Развлекайтесь, детишки. Почта, новое письмо. Если испытать в деле эти зелья на манекене? Интересно, это поможет? Ладно, что же, зал картографии уже завтра. Не могу больше играть. — 8 часов. Маловато за 2 дня. Слабенько.